A massive fire gutted at least 70 houses in the Harijan colony of Guwahati's Fatashil area on Friday evening. No casualties have been reported. According to reports, the incident took place after at least 15 gas cylinders exploded in the slum colony in the area. Following the incident, several fire tenders were pressed into service. Locals and firemen were eventually able to bring the blaze under control. Meanwhile, a pall of gloom has descended in the area as locals lament that they lost everything in the blaze. घर से पड़ोसी से फ़ोन करवाया बेटा कि मम्मी आग लग गया। हमरा तो एक सेकंड ही नहीं लगा, पूरे फिनिश हो गया। घर के एक सामान नहीं, जो पहना है वही कपड़ा है। বছর পর মেরা মা দেওতার পড়ালো কিন্তু এটা লাগি আমি ইয়াত আছো পকমতে আমার একো নাই সব পকমর কাগজ সব জ্বলি গেছে কি জি আছে ইটুয়ে অসম গভর্নমেন্টে সব জিএমসি সব মই জিএমসিত কাম কৰি কিনে রিটায়ার হৈ গৈছো 2 বছর হল জিএমসি সব অসম গভর্নমেন্টে সব জুনে সব আমার কানে কিবা করলে হই গল। Don't forget to like, share, and subscribe to EastMojo. For any queries, put them down in the comments section below and press on the bell icon for notifications.